Hi everyone. Today we are going to learn Unit 1 in Physics, Nature of Physical World and Measurement. This is part 1. In this part 1 video, you will be exposed to learn science and its meaning, the scientific method. What are the two approaches in studying physics? One is unification and another one is reductionism, and we are also going to learn various branches of physics. What is science? Let us think over. Our human mind is always inquisitive. It means enquiring, curious mind, want to know everything deeply. Yes, human wanted to understand the nature and different phenomena like bright appearance of celestial bodies. Wonderful look, isn't it? Of course, we enjoy the occurrence of rainbow. You might have questioned yourself or inquired others about the formation of rainbow. இயற்கை நிகழ்வை ரசிப்பதோடு விட்டுவிடாமல் அது எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள விழைவோம். அதற்கு பின் ஒரு கதையை உன் பாட்டி தாத்தா சொல்ல கேட்டிருப்ப. Not only this, also climatic changes, that is cyclic changes like வெயில் காலம், மழை காலம், இரவு பகல் மாற்றம், எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி உள்ள காரணத்தை மனிதன் அறிய முற்பட்டான். When humankind or mankind understood nature and its meaningful pattern, science was originated. Science அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு Latin verb, derived from the Latin verb scientia அப்படிங்கிறது தான் exact verb. அதிலிருந்து தான் science அப்படிங்கிற வேர்டு பிறந்தது. Meaning to know. What's the definition of science? Science is the systematic organization of knowledge gained through observation, experimentation and logical reasoning. எதையும் கூர்ந்து நோக்குவது, சோதனை செய்து அறிவது, அதன் முடிவை ஒரு காரணமாக தெரிவிப்பது, இதுவே நாம் அறிவியல் என்கிறோம். ரைட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாத காலத்தில் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே நாலேஜ் conveyance only was through oral communication. ஓகே, முதலில் மனித இனம் அறிந்த அறிவியல் எது உனக்கு தெரியுமா? சயின்ஸ். எந்த சயின்ஸ் பற்றி மனிதன் முத தெரிஞ்சுக்கிட்டான்? எஸ், இட் வாஸ் astronomy. And Egyptians were one of the oldest forerunners who knew first about astronomy and medicine. Now we are going to learn about the scientific method. Just we are able to see a metal rod being heated. When one end of the rod is heated, heat is felt at the other end. So let us ask the following questions. What happens within the rod when it is heated? ஒரு பக்கம் தான் கையில் பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம். இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்குது? How does the heat reach the other end? Is this effect true for all materials? இப்போ இரும்பு இதை மாதிரி சூடாக்குற மாதிரி நீ பிளாஸ்டிக்கை பண்ண முடியுமா? If heat flows through the material, அந்த ஃப்ளோ ஆகிற த விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த மாதிரியான questions நமக்குள்ள ரைஸ் ஆகும். The process of finding answers to these queries is scientific investigation. So what is a scientific method? It is a step-by-step approach in studying natural phenomena and establishing laws which govern these phenomena. Then we are going to learn what does scientific method involve. The following are the general features: systematic observation, controlled experimentation, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction and verification of theories.
First, let us discuss about systematic observation by correlating with the experiment we viewed in the previous slide. எதையும் முறைப்படி கூர்ந்து கவனிக்கணும். எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்குறதுக்கும் சர்டைன் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்கணும், ப்ரெஷர் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம். அதுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கும் அளவு ரொம்ப முக்கியம். எந்த அளவில் இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிலேட்டட் டு கரண்ட்டாக இருந்தால் எத்தனை வோல்டேஜ் கொடுக்கணும், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறதான குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங்கும் நமக்கு தேவை அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரீசனிங்கும் நமக்கு தேவைப்படுது. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் போதே ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் செஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கான ஒரு ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஓம்ஸ்லால நீ மெஷர் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா அதுக்கான மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் என்ன? ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஐ. அப்போ இதில் நீ எல்லா ஒவ்வொரு முறையும் நீ வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் மாற்றி பார்க்கும்போது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ்னு உன்னால் மெஷர் பண்ண முடியுது. இதைத்தான் நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ். ஒன்று ப்ரூஃப் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே சொல்கிற தியரியை நம்ம வந்து ஹைப்போதீசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதே இது நீ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு முடிச்சு ப்ரூஃப் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ தான் அதை ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ் அல்லது தியரிஸ் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் லேர்ன் த மீனிங் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ஏற்கனவே உனக்கு தெரியும், we have talked about it. Actually it is derived from the Greek word fusus. Physics அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து fusus அப்படிங்கிற Greek வேர்ட்லேருந்து derive பண்ணப்பட்டது. மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நேச்சர். And it is the study of nature and natural phenomena. And so we can consider physics as the most basic of all sciences. You know, the knowledge of science dealing with non-living things is physical science. Non-living things is physical science. And the knowledge of science dealing with the living things is biological science. Shall we learn now two approaches in studying physics? They are unification and another one is reductionism. இவர் யார் பார்த்துருப்பா? சர் ஐசக் நியூட்டன். யூனிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவரே ஐசக் நியூட்டன் தான். அதே மாதிரி இவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். He just introduced reductionism. Now let us learn in deep about it. Unification. It is an attempt to explain diverse phenomena with the laws and concepts. Let me explain this with an example. You know Newton's universal law of gravitation. It explains the motion of free falling bodies towards the earth and motion of planets around the sun and motion of the moon around the earth, which I have showed in GIF images. So he just unified all these examples, all these concepts under the same concept known as fundamental forces of nature. So this is what is meant by unification. வேற வேற ஃபினோமினாவை ஒரே லா அல்லது கொஞ்சமான லாஸ் அல்லது கான்செப்டை வச்சே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறது தான் யூனிஃபிகேஷன். ஒருமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம். எல்லாத்தையும் வேற வேற நிகழ்வுகளை ஒரே கான்செப்டுக்கு கீழே கொண்டு வர்றது தான் யூனிஃபிகேஷன். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் டன் பை நியூட்டன். Next is reductionism. It is an attempt to explain all macroscopic system in terms of microscopic constituents. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். இப்போ தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏன் டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தா to study some parameters like temperature, entropy and all. அதே ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மைக்ரோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டியூயன்ஸ் ஆஃப் பல்க் சிஸ்டமாக கைனட்டிக் தியரியில் படிக்கலாம். நாட் ஓன்லி கைனட்டிக் தியரி அண்ட் ஆல்சோ இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். அப்போ இந்த ரிடக்ஷனிசம் அப்படிங்கிறது பல்க் சாலிட்ஸை ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிக்கிறத விட அதோட மைக்ரோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டியூயன்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிக்கிற அந்த அப்ரோச் தான் ரிடக்ஷனிசம். இப்போ இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம இப்போ ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நானோ சயின்ஸ்லாம் சொல்லலாம். எஸ்,
This is about reductionism. And you know, maths and physics are always related. Physics as a fundamental science, it helps to uncover the laws of nature, but the language of its expression is maths. So language of its expression is maths. டெஃபினட்டாக ஃபிசிக்ஸை நீ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி மேக்ஸ் பேசிக் உனக்கு நிறைய விஷயங்களை மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்காக தான் ஃபிசிக்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. இன் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் ஹியூமன் லிவ்டு வித் நேச்சர். தேர் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் வேர் இன்டகிரேட்டட் வித் நேச்சர். They could understand the signals from the movement of the stars and other celestial bodies. They could also determine the time to sow and reap by watching the sky. பார்த்துருப்பேன், நம்ம வந்து சினிமாவில் தான் பார்த்துருப்போம். மழை வருதா அப்படின்னா அப்படி கைகளை வந்து கண்களுக்கு மேலே உயர்த்தி வருமா வராதா அப்படின்லாம் பார்த்து வானத்தை பார்த்து சொல்லுவாங்க. அப்போ we say astronomy and mathematics were the first disciples to be developed. Okay. And so we come to know here physics, it is always expressed with the help of maths. Now let us discuss various branches of physics. ஏற்கனவே நம்ம bridge courseல போதுமான அளவு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே தான் உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்லையும் கொடுத்துருக்குறாங்க. முதல்ல நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, ஒன்று கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ், இன்னும் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்லுவோம். கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ங்கிறது என்ன? இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபோர்ஸஸ் தட் வேர் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் டெவலப்ட் பிஃபோர் த பிகினிங் ஆஃப் த 20th century. And modern physics means it refers to the concepts in physics that have surfaced since the beginning of the 20th century. இதைத்தான் நான் வந்து நேம் சொல்கிறேன், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பழசு, ரொம்ப பழசு. டான்ஸ்னால் கிளாசிக்கல் டான்ஸ்னு சொல்கிறோம், மாடர்னா வெஸ்டர்ன் டான்ஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரொம்ப பழைய மெத்தடு அப்படிங்கிறத நியூட்டோனியன் ஃபிசிக்ஸ்னும். ஏன்னா நியூட்டனோட கான்செப்ட்ஸ் தான் இதில் நிறைய டாமினேட் ஆகும். மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும். ரைட். இப்போ இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அதோட கிளாசிஃபிகேஷன், சப் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அதையும் ஏற்கனவே பார்த்தது தான். மெக்கானிக்ஸ், விச் டீல்ஸ் வித் த மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். Thermodynamics, which deals with heat energy. Acoustics அப்படின்னா it's a branch of physics that is related to sound. Electrodynamics, that is what it means, electricity and magnetism. And optics purely deals with the light and its properties. This is about the classical physics. Then what are the sub classifications of this modern physics? Quantum physics, based on quantum theory. Atomic physics, here we learn the structure, properties and behavior of atoms. Molecular physics, here we learn about the structure, properties and behavior of molecules. Nuclear physics, here structure, properties of the atomic nuclei and nuclear reactions we study in detail. High energy physics, behavior of elementary particles. We learned here the behavior of elementary particles that make up subatomic particles. What is this elementary particles அப்படின் பார்த்தேன்னா, it is like proton, neutron, positron, pion, cation, muon, நிறைய படிப்போம் ஃபிசிக்ஸில், என்ஜாய் பண்ணி படிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தேன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ். இது வந்து டோட்டலாக ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி படிப்போம். அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் ஹைலி அயனைஸ்டு கேஸஸ் கால்டு பிளாஸ்மா. பிளாஸ்மா பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதை கண்டென்ஸ்டு மேட்டர்னு சொல்லுவோம், கண்டென்ஸ்டு மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதாவது இங்கே ஸ்டடி ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கண்டென்ஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ். அதாவது இது ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேட் பிட்வீன் சாலிட் அண்ட் லிக்விட் அண்ட் டென்ஸ் கேஸ். இதை தான் பிளாஸ்மான்னு சொல்கிறோம். யூஸ்வலாக வாட் ஆர் த 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்வேன்? சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஸ்ன்னு தானே சொல்வேன். தேர் எக்ஸிஸ்ட் 4th ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர், தட் இஸ் வாட் இஸ் plasma. And it has various subdivisions including developing fields, as I already said, nanoscience. Nanoscience அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, nanoscienceங்கிறது study of structure and materials on an ultra small scale. Ultra small scale அப்படிங்கிறது அதாவது 1 nanometer அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்.
1 நானோமீட்டர்ங்கிறது 10 to the power minus 9 மீட்டர். 10 to the power minus 9 மீட்டர். அப்போ எவ்வளோ சின்னதுன்னு பார்த்துக்கோ. அப்போ ஒரு சாலிடு பல்க் சாலிடாக இருக்கையில் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் ஒரு விதமாக இருக்கும். அதே நீ நானோ பார்ட்டிக்கலாக எடுத்துட்டேன்னு சொன்னால் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய ஒரு கான்செப்டாக இருந்துகிட்ருக்கு. ஓகே. Now as I already said, high energy physics அப்படின்னா nature of elementary particles study. So here in your physics, that is higher secondary first year physics, there are 2 volumes. As we already discussed, unit 1 gives an idea of the development of physics along with the discussion on basic elements such as measurement units. இங்கே தான் நீ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற ஒரு புது கான்செப்ட்லாம் படிக்க போகிறேன், ரைட்டா? தென் யூனிட் 2 அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் needed to express the impact of physical principles and their governing laws. And unit 3, if you take unit 3, here you will learn the impact of force acting, and it comes under the Newton's laws of motion. And unit 4, you will learn about the mechanical world which deals with work, energy and power. And in unit 5, mechanics of rigid bodies. யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பல்க் ஆப்ஜெக்ட்ஸே படிப்போம் இல்லையா? இன் கான்ட்ராஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி வியூட் அஸ் பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதெல்லாம் என்னன்னு டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். அண்ட் யூனிட் 6ங்கிறது ஃபுல்லாக அபவுட் கிராவிடேஷன் அண்ட் இட்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ். And unit 7, it is about the properties of matter. And unit 8 and 9 deals with the impact of heat and investigations. And in unit 10 and 11, you will learn about oscillation and wave. So we have come to an end. Children, it is very essential as you have joined in your higher secondary. This is the transition period. You should understand the subject and learn. Put up your interest. Keep watching all video lessons regularly, then only you will understand. Follow book PDF. You will be provided with enough study notes. And after each video, you will be supplied with the questions in the form of quiz. You must attend as soon as you finish your video, and regular tests will be conducted. Conclude this part. According to Part 4, Article 51A of Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to develop spirit of inquiry and reform. This is the aim of our science education. Find out if you are interested who introduced the term physics. Thank you.